اوكي جود. هيك اليوم بعطيكم كابلكيشن كفي اللي عملناه بالفاينايت فوليوم سكيم، وبرجع بعطيكم how can the engineer discrete the equations in finite volume scheme. نعطي application in small simple equation بيرجع من صعب الايكويشن، بحط لها advection للايكويشن وبعطيكم اياه. انتم قدامكم بتجيبوا ورقه وقلم، هيك حضروا من هلا ورقه وقلم نبلش نشتغل سوا as application on the finite volume scheme. وبالاخر بعطيكم شو هن المودلز يعني that can we use in finite volume scheme such as quick model, simple, simpler, upwind. اوكي، كل هودي بنمرق عليهم يعني بطريقه سريعه. هلا I have a book on the finite volume scheme. If you like I can send you the book of the finite difference scheme and another book for the finite volume scheme. اوكي، انه كل هودي كل تشابتر من التشابترز اللي عم بعطيكم اياهم هن is a very big book concerning these methods. If you like to learn deep in this field, then you can use or you can look forward these books. Okay, and you will find another methods. You know, we have hundreds of methods in this in the finite volume scheme and in the finite difference scheme and also the finite element scheme. مفهوم؟ Yes. Okay. I will do share screen. We start. بتقولوا لي شو خدتوا لهلا. خلصنا الرايت سكيمينج، left scheming, central scheming for the finite volume scheme عملناه هون. عملنا second order scheming وعملنا كمان application on the simple equation. اوكي، هيدي الايكويشن عملناها ما هيك؟ Yes. solution لها. وعملنا المشوار الماضي هيدا الاكزامبل when we have integral from t to t plus delta t ti dt equal f ti n plus 1 plus 1 f 1 minus f ti n power delta t. كمان we solve this equation together. Yes. مفهوم؟ هلا في عندي application تاني on this equation كمان on this problem. بس ما تكون بدل ما تكون الايكويشن first order بتكون second order. يعني we have x and we have y. Okay, and also we have a source s. I have another application also on this exercise with the 3D equation. Okay, موجودين عندي. do you like to قبل خلينا نعطيكم شيء جديد وبنرجع بنعمل هودي الابلكيشنز. اوكي، يلا بعطيكم شيء جديد لانه هودي الابلكيشن 2 دي و 3 دي هن تكمله لل 1 دي. هيدي اوكي نفس الشيء، بتاخذ بس وقت، تاخذ وقت معنا، بس هي نفس البرنسبل. خلينا ننتقل لهيدي الابلكيشن. application on simple Navier-Stokes equation. بس أنا I will start without advection. Without advection يعني شو؟ يعني without rho u du over dx plus rho v du over dy. أوكي؟ بس بعملها accumulation وبعمل diffusion بس. أوكي؟ أول exercise. بعدين بنرجع بنزيد عليها advection in order to simplify بس. مفهوم؟ Yes. Okay. Use the semi-implicit finite volume method to scheme this equation. هذا كمان اجى بالاكزام. Give the solution for the east part, give the solution for the west part, give the solution for the north part, give the solution for the south part.
بس قبل ما بلش بهيدا الاكسرسايز بعثت لكم شيء سيشن. انا سيشن ما بعتقد. اوكي ثانيه وحده توصلهم دغري لعندكم، بيكونوا عندكم بثانيه. اوكي between two successive control volumes. Okay, in fact بس please. the method of the finite volume calculates the velocity components at the interfaces between two successive control volumes. على الانترفيس بتجيبهم، يعني interface وتقول interface that's meaning small e, small s, small n, small w. مفهوم؟ مش upper case, lower case. Okay? The upper case is central of the control volume. The upper case. Small case هي الانترفيسز. In fact, all the physical parameters must be calculated at the interfaces. But in this case, a shift scheme must be used. نعمل shift scheme يعني I plus half. Shift scheme يعني مش I plus 1, I plus half, I plus 3 over 2, I minus half. بده يكون هيك هذا shift scheme بده يكون must be used because the solution of the Navier-Stokes equation and especially نعم بدك تكتب بس الايكويشن فيها كمان رو يو دال يو باي دال اكس بلس رو في دال يو باي دال واي. اي وقال ايكويشن بده يشيلهم ما هيك؟ اوكي شلنا. لا انا شلتهم هلا بدنا نعملها قبل السمول ايكويشن بعدين نرجع نزيد البارت الادفكشن بارت. اوكي in order to simplify بس هلا. Okay, I will continue. Okay, why we do a shift scheme? Because the solution of the Navier-Stokes equation and especially the solution of the pressure gradient between two control volume is equal to the half of the pressure gradient inside two successive control volumes. هيك نحن وقت كيف بنعمل passage نعمل كل شيء at small e, small s, small n, small w بيرجع شو بنعمل؟ نمرق على البريشر لانه البريشر P small w minus P small e is equal to P uppercase w يعني P upper e over 2 وهيك بيكون الباسج from small w small e to big W big E. اوكي هيك عندنا كل هالكنترول فوليومز هون اوكي هيدي اكس وهيدي واي from 0 to I minus 1 I plus 1 till I max 0 لا j minus 1 j plus 1 j max. نجي هون point I, this point is a point P point P مش pressure point P. This point here is a big E, this one here big W, big south, big north. وهيدي point P. هلا control volume بيكون هيك على النص. شو عندي على النص هون؟ عندي small e, small w, small w, small s, small n. اوكي لكن هالكنترول فوليوم هيدا هو اللي بده يتحرك من هون هيك وبده يتحرك هيك. اوكي على الكل نحن بنجيبه at the small e, small w, small n, small s وبقدر انتقل للبيج W big E. Okay, by using the pressure equation or the Navier-Stokes equation. Okay,
مفهوم؟ Yes. لك. I will start at first to show you what I need to determine U east. U east is U n plus 1 I plus half J. U west is equal U n plus 1 I minus half J. U north is U n plus 1 I J plus half. U south وين بدي اكتبها هون؟ U south is equal U n plus 1 I J minus half. How the starting points, starting scheming. اوكي؟ هلا اول شيء بدي اجيب هيدي east. مفهوم؟ مفهوم. Good. And what we have? I have this equation. Rho du over dt is equal to mu d square u over dx square plus d square u over dy square. It's a Navier-Stokes equation along u, radial velocity. Okay. And I need to determine ue, which is u n plus 1 j, I plus half j. Then I will start from this scheming. أول شيء رو شو بتصير أول وحدة؟ رو مين بيقول لي؟ U over delta T. شو؟ U n plus 1 I plus half J minus U n I plus half J. شفتوها؟ لأنه starting point هي I plus half. هي بدها تكون explicit along time, semi implicit per x axis. مفهوم؟ Okay. is equal. Okay. mu هون على دلتا اكس سكوير. شو عندي على دلتا اكس سكوير؟ بده يطلع لانه explicit يعني يو ان. طيب انا ستارتنج بوينت هي اي بلس هاف جي. شو بتصير بالنسبه للاكس؟ اي بلس هاف بلس 1. اوكي؟ اي بلس هاف بلس 1 ان اي بلس 3 اوفر 2 جي. اول بوينت هذا فورمولا ما هيك؟ ماينس 2 يو ان I plus half J plus U N I plus half minus 1 يعني بتصير I minus half J كله على دلتا اكس سكوير بلس دلتا واي سكوير نسكر تطلع U N I plus half شو بتصير هون؟ قولوا لي. J plus 1. J plus 1 مش plus half J plus 1 لأنه starting point هي J minus 2UN I plus half J plus UN I plus half J minus 1 مفهوم؟ هيك بكون عملت لها scheming أنا by the finite difference scheme. What is an unknown parameters بهيدي؟ شو أنا بعازي؟ بدي يو ايست. أي هاليو ايست؟ وين اليو ايست؟ دلوني. طلع هيدي اليو ايست. هيدي اللي بدي اجيبها أنا. اوكي. شو بتساوي كمان ميو اوفر رو؟ بتساوي كاينماتيك فيسكوزيتي نيو.
mu over rho is a kinematic viscosity. Kinematic viscosity. أنا انتبهوا أنا عامل أيها. أنا عامل الاثنين سوا. أوكي. Good. لكن كتبتوها هيدي الايكويشن؟ Yes. اكتبوها. كتبتوها خلصتوا منها؟ عم نكتبها يلا سوا. يلا اكتبوا. اوكي. Good. حفظتوها احفظوها. أنا شو بدي يو إي. Then I need UE is equal UN plus 1 I plus half J is equal what? شو بتساوي؟ بتساوي new factor UN I plus 3 over 2 J plus UN I minus half J. Over delta X square. مظبوط؟ Yes. Plus new UN I plus half J plus 1 plus UN I plus half J minus 1 over delta Y square. Okay? بس new what? new بدي اضربها بشو كمان؟ بدي اضربها بدلتا تي. نسيت الدلتا تي. بدي Yes. اضربها بدلتا تي. لانه كان في عندي اوفر دلتا تي يو ان بلس 1 اوفر دلتا تي. بدي اضربهم بدلتا تي. اوكي؟ Yes. اوكي. بلس what؟ UN I plus half عندي J. يو اي بلس يو ان اي بلس هاف جي. يو ان يعني عندي 1. هلا اكيد عندي 1 بيرجع عندي ماينس 2 دلتا تي اوفر دلتا اكس سكوير نيو. مظبوط؟ ماينس 2 دلتا تي اوفر دلتا اكس سكوير دلتا واي سكوير نيو. مظبوط؟ لشو؟ لليو ان اي بلس هاف جي. مظبوط؟ اوكي. كل شيء ان كل شيء ان I know it. I know all the time at step 0, then I can find the time at step 1. All the time at step 0 is known from the initial condition. مفهوم؟ And all the steps, how they get border, I know from the boundary conditions. Okay. Then I can find all the steps for I and for J from the boundary conditions and from the step 1 calculated from the initial condition. By knowing the step 1, I can find the step 2 and the following. وهيك بيمشي الكالكوليشن. مفهوم؟ Yes. But هيدي ما بيكون عندي أنا سكيل اي جي، بيكون عندي شيفت سكيل اي بلس هاب. أنا عملت شيفت للسكيل تبعي، للسكيمينج تبعي أنت عملت شيفت. مفهوم؟ Yes. Then I find all the east parameters for the velocity, for the temperature, for the pressure, for the mass fraction, for the all physical parameters, east. Then I need to find the west now. Now the west part.
west part أنا عندي rho du over dt equal mu d square u over dx square u over dy square. I need to find u west. شو هي اليو west؟ يعني u n plus 1 I minus half j. بتكون starting point هي I minus half j. And now we'll scheme according to this west scheming. مفهوم؟ يلا اشتغلوا وهيدي. اوكي انا خلصت. اوكي. انتوا خلصتوا؟ لا بعد. مش الحال؟ ثواني. Yeah. اوكي. وين ال unknown parameters unknown velocity بدنا نجيبها؟ يو ويست ما هيك؟ اليو ويست وين؟ هيدي اليو ويست. ماينس اكزاكتلي. اوكي بدنا نجيب هيدي نفس الشيء. بدنا نجيب يو ويست يعني يو ان بلس 1 I minus half j is equal to what? To new يعني mu over rho delta t u n I plus half j plus u n I minus 3 over 2 j over delta x square. هي أول واحدة plus new delta t u n I minus half j plus 1 plus u n I minus half j minus 1 over delta y square plus شو هتطلع 1 minus 2 new delta t over delta x square minus 2 new delta t over delta y square يعني مضروبة ب u n I minus half j. مفهوم؟ أنا يس. I know all the n instant n
then I can determine the instant n plus 1. Okay? Yes. By knowing u east, u west, and u east, I can apply this relationship بعدكم معي ما انقطعت الكونكشن؟ ما أنا معك. راحت الكهرباء؟ أنا معك. ما بعرف. Okay, good. Then I can apply when I know u small west, u small e, I can put this relationship. But I can use another algorithm. مثل ما قلت لكم في عندي الست ليفل بسموها الست ليفل يلي انا بستعملها اجمالا بالبروجرامينج تبعولي مع تلاميذ البي اتش دي تبعولي بستعمل الست ليفل، يعني هيدي تبع زاليسكي ميثود. يا اما بنستعمل بعد الاوقات بنستعمل اب ويند ميثود، بعد الاوقات بنستعمل الكويك ميثود. الكويك ميثود يعني كوادراتيك ابستريم. انتبهوا صلحوا هون بتكون بعض الاخطاء بليز، مش انا اخطاء يا ودي. اوكي upstream interpolation for convective kinematics، يا اما الابويند. اوكي مثل ما هي لانه ابستر يعني طالعه طلوع بتكون هي السكيمينج. اوكي بهالطريقه. طيب انا هلا تقريبا 5 minutes بيخلص هيدا اول بارت من الزوم. اوكي بالسكند بارت هلا اذا انقطع الزوم نرجع بس تفوتوا دغري بدكم تعملوا لي لوحدكم هلا by yourself you north and you south. مفهوم؟ تعملوا لها سكيمينج وبدكم تعطوني الريزلت تبعولها دغري. مفهوم؟ اوكي. ايدوا هيدي هلا عندكم اكتبوها. بده يقطع، بس يقطع بترجعوا بتفوتوا وبتعملوا لي لوحدكم دغري بلشوا باليو ساوث واليو نورث. ديل. بلشوا من خلصتوا نقلتوها؟ ايه نقلها. بس سؤال تحت يو ويست هيدي بيج دبليو ولا وبيج اي ولا سمول اي وسمول دبليو اللي تحت بالازرق؟ small e small w small e in function of big W big E. اوكي. u small w minus u small e is equal u big W minus u big E over 2. تمام. مفهوم؟ اوكي ميرسي. طيب بدي منكم لكن هلا قديش بعد في وقت للزوم هيدي؟ 2:37. طيب نطلع ومنفوت. اوكي يلا هي زيتا. نفس اللينك. اوكي.